ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯅꯤꯡꯉꯣꯝꯕꯝ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯂꯦꯈꯥ ꯗꯦꯕꯤ ꯑꯩ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯣꯖꯥꯅꯤ Hello children so ngasina amu tawdoisina class 8 ki chapter number 12 friction so ngasi lesson se tak tringai da koi nungti gi thengnaba yam toina uba surrounding na thengnaba khara amuk discuss tawji hana madu hana pushanji ko so ahan bada gari driver amana traffic signal da gari se tapna slow down tawba si yam toina tawba activity ni ko then secondly kedawi akoi bicycle thora kanda brake se pharaga cycle just slow down toba si jo koina tawi then lambi da cheliba means any ground da cheliba ball se masa mathanda khara chatlaga lepkhiba then again koina nongju matamda lambi se soro koila se nong chotlaba yam nalaba adu very difficult to work then lafoi maku daga koina net lu taraga kedawi to salidana so hairiba hojik pangriba activity mayam je koi nungti ge yam toina thengnarabe activity sing neba experiences sing neba so experiences sing jina ngasi takadoriba chapter je kamaina mai leinage sini ko koi ngasi yengdoi se so ngasi gi chapter se kari maming neba friction so practically torasi akoi hojik pairiba desk ta leiba book se aina yet ge khitang ingeba yetlom dagi ado book se khitang chatlamaga ma se lepkhini ba then oirom dei so mo insi chap manai khara chatlaga adum lepkhi adudi yetai bu illo oidai bu illo hojik book sidai ja lyrics sigi makha sida kana gumbam na ma se chatkanu hana thingiba kana gumbam na chatpa yaroi hana oppose tawriba ko so madu gumba thingiba sibu ni khoina friction hairese so friction as a command defined to we harakanda it is the resistance athingba kana ye athingba no resistance to motion of one object relative to another hayab object amaga lenge hay matam da mana lenganu hana athingba sibu akoina friction kawi nasai gi da akoina book to yetlom da in gi matam dana friction oirom da ek toram doiba then oirom da in matam dana friction du na yetlom da haibadi friction haiba se it always opposes to the motion haiba motion du da chat kanu hana thinge adu the friction se hojik ko ye book in bada kai doino yengsi ko so book se lyrics se kan in matam se da lyrics se ga table se ga taina bagi surface se si marak se da ne friction na chat pa ya roi hana thingam doi se so friction acts kadai da between the surface of the one object with respect to another hairiba adu argadi question namala eba surface khuding maksigi friction je chap manana leiba jatla haibadi what are the various factors affecting friction so madu mu proceed to raziko so we'll move on to the next part which is the various factors that affect friction haiba potu neba kari gi makha pon bagi adu na madu yengdingai mamang da koine activity ma paikhatoi ni ko so paikhatori be activities da mu kari changi harakanda yam lai bi da koi sida check ama changi check to pundori ba thauri ama aduga spring balance haina ma yauri ko so spring balance has kai no harakanda simple device yam lai device ni monda kari yawi monda screw ama yawbani manungda madugi screw dubu haidi chingadoriba hook ama kochi ma pali ko the hook sidai da ina chinguri pot se kayam kanna chingbano hase onana ba khulai neba so madugi spring balance tu da hoji hariba check se lauraga check si bo hina thauri na pulliba check se yalaga chingadoini the leng da ba check tu bu ina chingak pada kayam kanna chingak pagi have pot to measurement to nang hojiki spring balance no utkadoi neba so spring balance is season is kadau nam no only to measure the amount of force to buneba force to onuna ba khulai amane so aduduna hoje khoina activity ma yengdoi ni ko hoje yengaji ko so when activity tawdoi se the nature of the surface the friction depends so we have the udana activity ni da khoina check ama changi check to on doriba ma je kayam kan chingbagi hek ling ba horok pada kayam kan chingba force no do yengana ba hotna bada spring balance amaga darkar oi so check ase mayai da khoina thauri am da pun ge doini so ahan bai chingaji ko chingage ko na chingba value se 1.3 so ahan bagi hoji check sing bagi value low hore da hoji tawdoi sina check sigi makha da polythene nama cherang ama thame aduga cherang yaura kanda na ma je kamain to bono chingba kanda adu yengdoi ni ko so chingage so my value se 0.95 so ahan bagi value ga second gi value khena ba ure ko ahan bagi sina surface se cherang yauda banina rough oibe heli aduna magi friction do more oi ada madu gi friction do aina motion da lehan gi hai matan da lehan ganu leng roi si hai dana
resist tawrakpa friction do more oi second gi sida khoina cherang hapa kanda ma je smoothness and katle na labani na ma ge friction do less oi utpani ko so kai conclusion draw tawre khoina activity sida gi friction depends on the nature of the surface to the so hojiki sina second activity to show that friction depends on the nature of the surfaces so the kari changi khoi sida wooden board ama changi maningda check ngaraga incline plane ama sembani duga masi surface na chumnagi noigi table desk gi surface ni hauji yengdoi se kaino da ina pencil ama paire pencil ji label manana ba na sida mark ama tore blue mark ama sigi mark sida gi thadaraga cam la sat ki edo yenga doi ni ko so adu yenga ji ko so sibos leire sibos sina kayam lap ki se sarak ko pahorasi masi khoi nangi wooden board ta ina centimeter 30 ani sarak pa 60 centimeter muk mana chatle hoji hai ge surface tu da then hoji muk to doi sina phi kupsal laga surface da phi kupsal le aduga amuk same activities amuk repeat torase masai label blue mark to label de ge dum thadar ka doi ni तो अदुरगदी मादी वैल्यू से 30 भौ योगद्रे माजे कया योगे बु माय ला पीस सौरकपा 21 सेंटीमीटर मुक्तंग मा चेलगा लेपख्रेब अदु एरगदी अहान बगी सरफेस तुगा अनि सुब फी हापजिगा करमबने हेना स्मूथ ओइगे बु अहान बदुना स्मूथ ओइ अदुना स्मूथ ओइ मखै कैदोवी हार कांदा फ्रिक्शन दु लेस ओइ अदुगा सरफेस से फी थारा कांदा दि रफ ओइरे अदु कांदा friction is more oi aduna activities in the very clearly shows that friction depends on the nature of the surface how smooth or how rough a surface is rougher oi makai friction yami haibado activities na tai aduna activities akona learn to busu kaino kanda surface se table dang lenge de dima longer distance atli aduga phi hapa kanda na shorter distance atli so distance yam chat pa hai se friction do less oi ni so surface tu na smooth oi ri da friction se very less oil aduba surface se phi ne kupsalaga rough oil kanda di friction the more oil aduna friction depends on the nature of the surface how smooth or how rough a surface is rougher oil makai hen rough oil makai friction the more oil have se activities ne clearly utliko then mathang dana muk tawdoi sina hojiki activity sidai da another activity mo hapsan gadoriba madugumba activity ani sina kari proof tawge kari haige haibabu friction as a yes it depends kanai makada on the nature of the surface haiba hai nang lawdoriba surface to kayamuk smooth oibano natraga kayamuk rough oibano gi matung inganiba haibadi smoothness and roughness na kari mu artha hai zat no so surface e khoina yengbada yamna smooth oire nale hai taraga su mangon do khoina irregularities yama minutely ko yam kupna yengbada jigak rak ngata mo irregularities mayam yaweba maduguma irregularities mayam sina maram oiragani khoina friction as a thohan gibase arna friction haibase factor ahan bada nature of the surface depend tawi the larger the roughness haibadi yamna magi surface to jagik jagak tori makhai friction will be more haibani so aduna factor number 1 phange ko second point da khoina yengdori sina friction haiba pot se hai irregularities to na matung ille haire be irregularities ani se kanna napsan agar kan kamain to wi have se yengji ko so second factor yengana ba hotna bada khoina muk recollect to se angang sa noina ga sana badu ne phakta ga angang mi phamal laga ching chana bido so phak to dai da namana ba kanam ta pham dana ga chingu ma ama namu namana ba amani phamalaga amuk chingo ba phakto so karamana laige phaktu da khoin uri se namana ba kanam ta pham dab dun gorong 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 sing ga yae ba aduga mi amani phamala ching tar di sing ba zu wai yam kana chatlo zu yade maduna kai ta i haibada ahan bei kanam ta pham de du di phak ki surface tu ga laimai ki surface tu ga marakta interlocking do yam kan naksana da ba gi ne ba aduga second case da na namana ba ma amani phamjal le hai taraga di phak ki surface tu gi mathak tu dai namdhara abanina laiba ki laimai ki surface tu ga marakta kayam kanna press to bagi gi matung illineb so karamana easy oeba ngasai do without any person karamana lu na wana chingeba mi yauraga adudi mi yaw taraga di force to kanna press to rabanina the larger the force the harder the force kadaweba friction is automatically higher haibaneba aduna second factor se kari haire friction ase ngasai gi besides the nature of the surface ki nature natabida second factor ni kari oramge the how hard means the force to neba the force which press together haiba surfaces to kayam
tamna namgi do atugi su matung illi the harder the surface to press to makai ke doba the greater is the friction sumain to na koi friction as a point ni khakta factor ni khak depend towi factor amana nature factor amana how hard, that means the force of pressing the surfaces. So we'll proceed to the next part. Further kakai lege haibada friction na zigi types se kari kari subajana kana na various types of friction no ado yenga se. So angang sa friction zigi makhal se laibagi di ahum lay. Ahan bagi friction na kari kawi harakanda static friction hai. Static hai bani ko term se. Aduga second gi friction sina sliding hai. Sliding gi artha di tap na chatpa hai bani ko. Aduga ahum suba friction sina kaino harakanda rolling friction. Rolling hai badi round hai di grong on ba olaga chatpa hai bani ba. So mamings na ta ineba. Static friction is na karama mafam da lay do iba. Sagi friction as a surfaces ani gi marak da lay hai ki ko. The karamba surfaces no harakanda leng the body amana lenga ke hana try torokpa. An object ama which is at rest tuna kedoba attempt or tries to move adukanda leiba friction dubu static friction haibaneba. So the maximum frictional force tuniko which is present when a stationary object tries to move sibuna kai kogeda static friction hana kawi static haiba. Second is sliding na karam kanda no harakanda when a body another body ki mathakta move slowly or slides adukanda lakpa adukanda lairiba friction dubu sliding friction kawi. And sliding friction habasiga static aziga mu yengna matamda karamba na hengada ge kanana chawramgani kanana pmgani habasiso khoina activity am kasu darkar oiba ko aduna activity sing se khoina recollect toraga activity na kari takbano sini khoina yengdoise ko. So madugi su activity am amuk torasi ko. So angang sa ngasigi activity sina koi static friction, then sliding friction, then rolling friction haibadi the three types of friction dugi koina comparison tawdoi ko kanana chawi kanana pi. So masida koina flask kama khakni yauri sidi ising hanba flask ko masigi flask ina rest leire ana mangonda aina attempt to push niko in ge hena lenghan ge hena try tawbada mangonda act or friction do kari friction haigi koina static friction ni madu ma yenge ko se. Then mathangi sina second type haibadi ma se koina leng the body se leng halle kitang leng ba hora kan du da khara easily illaga leng halli ko ana madu na kai dore khiri yeng ko. So kitang illaga yeng kan du da ma sina easily in ba yadoini haibadi object ama tapna leire hadda ek tori ba friction do kari kawi koina sliding friction ni. Then ahum subagis na hoje haiba flask se hoje aina roll to hondoini ko. So to halazi so mase aina kitang in badama yam line grong sen giba adu argadi sliding friction ne rolling ne static ne kanana helengang sa static na khwaidigi yami ko adu matungda sliding adu ka khwaidigi minimum sina rolling friction. Then hoje khoina kari haigrage hai kanda hoje hairiba static friction ga then sliding friction ga je kanana heli je ugre ko se sliding friction duna pe static friction degi means static friction na more oi. Then atop amamu compare to rese sai hairiba third kind haibadi rolling friction haigiba maduna kamaina to bujano roll haib. So maduna friction karamba friction when a body rolls over another body adu kanda create torok adu kanda leiba friction dubu rolling friction ko. So angang sa noi uramani acho container ko arum manum ba patra ga sibu kamain tor ga transport to bujano masibu mi mayam changa thangbra natraga gorong ondharak pra upak amanga ga ondharak pra ko natraga na mase kamain to we have se noi urambasu angang khari urambasu yai yam laiba means se khoina ukak ko umaka khoi cylindrical shape ta round chap manaba magi face to smooth oibo ukak mayam se thamyarga yam line in ba yabane ba. So madu khoina se apply to ba yai ba maduda so mo khoina book ama pairaga book se gi makhada pencil mayama thamaga grong in badune khoina uduise. So maduda karita I habda rolling friction habase o yam pick bazani. So sidana tawdoisina kaino da rolling friction je si yengadoini ko koyo je heavy object ama kamain toraga in gadagi kamaina lift up or push up togadagi du example ni. So masida kari changi khoi the pencil ngata ni yauri se cylindrical pencil chaw manaba size manaba aduga ma se koina parallel oina thamme adugi mathakta lyric se thamme do lyric se illaga koina yam line sumaina koina pot se puthok pushin tawba yani sini utoise.
aduna rolling friction haibase yam pi kaidu baino har kan hai hibaduni surfaces ki marka laiba irregularity singda interlock toba nang hodabida masina adum chatkidana friction do less oigibani aduna friction ahum duda khwaidigi pikpase rolling friction sin khwaidigi pi now maram se kari maram gi no khoi size da sliding naga static tagi ga mana pikriba adai rolling naga amuk sliding da amuk less oigri maram se kai maram gi no se nasai khoina friction ase kaidawe ba se interlocking of the irregularities hai gi ba now body ama khak se han already lengaga leramba body se lenghan ge na ilu matam da grong grong chen gri se kai no har kanda mai contact area siga masige makhagi irregularities of surface tuga ani sigi marka napsin na hobagi matam je phangdabane ba aduna phangdrabani interlock tawdre kochi kolhodrebani na yam line means friction the lesser oigiba adu orgadi roll tawdana amu hena faster oidoine ba roll tawgiba se nasagi surface ani gi tainaba marak sida interlocking sungam hengam adu ngamdabadagi friction do very less oigi aduna friction makhal ahum sida kanana khwaidagi chawi haibada static na khwaidagi maximum oigi ani suba mayai da kana leigi sliding friction aduga ahum subadana rolling friction leigi so masige friction ahum sida nangna arrange in ascending order arrange in descending order hairu hairani ko aduna angang sa ngasi khoina tawrise friction je kadai da act towi friction ji gi mawong matau kamain towi friction je kari gi makha poli de amana friction ji gi types kaya suge suni ko so mathangi next class dana we'll move on to advantages and disadvantages of friction.